Здравствуйте, с вами World of Faster, и сегодня мы начинаем проходить игры от Ну, какой нафиг Half-Life? Конечно, от Valve. Как ни говори, и это игра Portal 2. И мы будем ее проходить, конечно, на компьютере. Потому что PlayStation моя полетела. За это нет ни Last of Us, Uncharted и других прохождений, которые я снимал на ней. И это улавливается, ну вы поняли меня, и мы начинаем. Конечно, мы будем играть на английском языке и с геймпадом. Good morning. You have been in suspension for 50 days. In compliance with state and federal regulations, all testing candidates in the Aperture Science Extended Relaxation Center must be revived periodically for a mandatory physical and mental wellness exercise. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look up at the ceiling. Good. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look down at the floor. Good. This completes the gymnastic portion of your mandatory physical and mental wellness exercise. There is a framed painting on the wall. Please go stand in front of it. This is art. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, stare at the art. You should now feel mentally reinvigorated. If you suspect staring at art has not provided the required intellectual sustenance, reflect briefly on this classical music. Good. Now please return to your bed. Ну, как видите, я играю с геймпадом на английском языке, потому что, хоть и мне и нравится русская озвучка, но, если честно, мне не нравится вот как Гладос озвучка, Турели, а с самим Уитли я доволен. You have been in suspension for... Вот поэтому я буду играть на английском языке с геймпадом, чтобы не было стуков. Hello? Ah! Oh, God. You look good. Looking good, actually. Are you okay? Are you... Well, don't answer that. I'm absolutely sure you're fine. There's plenty of time for you to recover. Just take it slow. Please prepare for emergency evacuation. Stay calm. Stay calm. Prepare. That's all I'm saying. Prepare. It's all fine. All right? Don't move. I'm going to get us out of here. Oh, you might want to hang on to something. Word of advice. Up to you. Вот видите, мне нравится на английском языке играть. Ух ты. You all right down there? Can you hear me? Конечно, слышу тебя. Hello? Most test subjects do experience some cognitive deterioration after a few months in suspension. Now, you've been under for quite a lot longer, and it's not out of the question that you might have a very minor case of serious brain damage. But don't be alarmed, all right? Although if you do feel alarmed, try to hold on to that feeling, because that is the proper reaction to being told that you've got brain damage. Do you understand what I'm saying at all? Does any of this make any sense? Just tell me, just say yes. Okay, what you're doing there is jumping. You just jumped. But never mind, say apple. Apple. Okay, you know what? That's close enough. Just hold tight. All reactor core safeguards are now non-functional. Я мало говорю, и это герой не мой. Может, мне вообще без звука записывать своего Okay, look, I голоса. wasn't going to mention this to you, but I'm in pretty hot water here. How you doing down there? You still holding on? The reserve power ran out, so of course the whole relaxation centre stops waking up the bloody test subjects. Hold on, this is a bit tricky. And of course, nobody tells me anything. No, why should you tell me anything? Why should I be kept informed? You know, about the life functions of the 10,000 bloody test subjects I'm supposed to be in charge of. Why? It's close. Хотя можно Can you увидеть. see? Am I gonna make it through? Have I got enough space? Just gotta get through here. Okay, I just gotta concentrate. And whose fault do you think it's going to be when the management comes down here and finds 10,000 flipping vegetables? Alright, see, no, I hit that one. Okay, listen, we should get our story straight, alright? If anyone asks, and no one's going to ask, don't worry, but if anyone asks, tell them as far as you know, the last time you checked, everyone looked pretty much alive, alright? Not dead. Okay, almost there.
On the other side of that wall is one of the old testing tracks. There's a piece of equipment in there that we're gonna need to get out of here. I think this is a docking station. Get ready. Нет, не готов. Good news. That is not a docking station. Ну и So there's хорошо. one mystery solved. I'm going to attempt a manual override on this wall. Could get a bit technical. Какой нафиг Hold on. техническая процедура? Не зачем мне держаться, блин? Almost there. Remember, you're looking for a gun that makes holes, not bullet holes. Я знаю, что она Don't worry, делает, you'll не figure пулевые out. отверстия. Seriously, do hold on this time. There we go. Now, I'll be honest, you are probably in no fit state to run this particular type of cognitive gauntlet. But at least you're a good jumper. So you got the jumping on your side. Спасибо тебе. Just do your best, and I'll meet you up ahead. И все? Больше ничего не хочешь сказать? All right, Ты. off you go. That's the Собака. spirit. Good luck. Hello, and Ух ты, again, ностальгия. welcome to the Aperture Science Enrichment Center. We are currently experiencing technical difficulties due to circumstances of potentially apocalyptic significance beyond our control. However, thanks to emergency testing protocols, testing can continue. These pre-recorded messages will provide instructional and motivational support so that science can still be done, even in the event of environmental, social, economic, or structural collapse. The portal will open and emergency testing will begin in 3, 2, 1. Так долго говорил, что я устал уже, слушай. Cube and button-based testing remains an important tool for science, even in a dire emergency. If cube and button-based testing caused this emergency, don't worry. The odds of this happening twice are very slim. You have just passed through an Aperture Science Material Emancipation Drill, which vaporizes most Aperture Science equipment that touches it. If you feel Видите liquid непонятную running down хрень your на neck, экране? relax. Скажи сразу, Lie on я your так back буду отмечать, and что apply типа immediate монтаж pressure сделал. to your temples. Мне так легче будет You are ориентироваться. simply experiencing a rare reaction in which the material emancipation grill may have emancipated the ear tubes inside your head. А это плохо, но это опасно, рушно. Блин, не могу пройти. Good. Because of the technical difficulties we are currently experiencing, your test environment is unsupervised. Before re-entering a relaxation vault at the conclusion of testing, please take a moment to write down the results of your test. An Aperture Science Reintegration Associate will А remind мне you нет for an времени, interview when чтобы society записать has это been всё. rebuilt. И когда общество возродится? If the Earth is currently governed by a manner of animal king, sentient cloud, or other governing body that either refuses to or is incapable of listening to reason. Помехи. Hey, you made it. There should be a А у меня portal получилось. device on that podium over there. I can't see it though. Maybe it fell off. Я Do you want to go have a тоже quick не look? вижу. Может, она закатилась куда-то? It's alright. Героино! Хорошо мне, если это Блин, не помню. Can you see the portal gun? Also, are you alive? That's important. Should have asked that first. Do you know what I'm going to do? I'm going to work on the assumption that you're still alive, and I'm just going to wait for you up ahead. I'll wait тебя 1 понял. hour, then I'll come back, and assuming I can locate your dead body, I'll bury you. Alright? Brilliant. Go team! See you in an hour, hopefully. Тут мы можем увидеть подробную историю, то что, когда Гладос включили, она всех отравила нейротоксином. В итоге человек, который спас и сделал Гладос в первом списке специально, Гладос пыталась обмануть Чел. И в итоге Чел победила Гладос, а сам тот ученый спас нас в конце первой части, оттащив в капсулу криогенную. И в итоге так история и завершилась, можно сказать. А его самому подстрелил турель, и в итоге мы не знаем, жив этот человек или нет. И все это написано в комиксах, конечно. Ни слова в игре, кроме картинок.
some emergency testing may require prolonged interaction with lethal military androids. Rest assured that all lethal military androids have been taught to read and provided with one copy of the laws of robotics to share. Good. If you feel that a lethal military android has not respected your rights as detailed in the laws of robotics, please note it on your self-reporting form. A future Aperture Science Entitlement Associate will initiate the appropriate grievance filing paperwork. А если он меня убьет, этот андроид, что мне делать? Видите эту хрень сбоку? Это пепельная дырка. Так обычно монтажеры делали. Я тоже так буду теперь делать. Ладно, все. Мне позвонили, круто. Во время записи. Я не включаю телефон. Проблема школьников. А, блин, почему я пепельную дырку не установил? Забыл, черт. Забывать про пепельную дырку — это плохо. Ёкаламане, я же король кинг. Great work. Because this message is pre-recorded, any observations related to your performance are speculation on our part. Please disregard any undeserved compliments. Даже сами разработчики шутят, что... Как видите, доктор Веб чуть-чуть прервал мои... интересно. Ой, как интересно. If the Enrichment Center is currently being bombarded with fireballs, meteorites, or other objects from space, please avoid unsheltered testing areas wherever a lack of shelter from space debris does not appear to be a deliberate part of the test. Видите, я даже с геймпадом могу хорошо играть. Я думаю, вас уже чуть поднадоели эти пепельные дырки, как я их буду называть теперь. Я вам скажу одно. А как мне понять, я монтаж же делаю, а? Я даже не уберу их. Тайминг. Блин, если я бы не сказал, и не было бы пару кнопок, которые намекали на то, что я на геймпаде играю, то никто бы не понял. All Aperture Science personality constructs will remain functional in apocalyptic, low-power environments of as few as 1.1 volts. Вот пепельная дырка, она... Блин, не могу до нее дотянуться. Вот она, да? Вот дверь закрылась. This next test applies the principles of momentum to movement through portals. If the laws of physics no longer apply in the future, God help you. Ну да, не будет у нас физики. Круто. Я бы тоже не хотел, чтобы у меня в школе была физика, но она же есть. Потому что физмат, ё-моё. Хайван. Ладно, трюк Джеронима. Оп. Видели? If you are a non-employee who has discovered this facility amid the ruins of civilization, welcome. And remember, testing is the future, and the future starts with you. Да, почему будущее начинается с меня? Может, я не хочу, чтобы с меня будущее начиналось. Оп. Ой, собака. Мне не надо чуть сместиться. Собака. Блин, надо сначала будет прилететь же этот хоп. Звук был неприятный, если честно, ребята. Good work getting this far, future starter. That said, if you are simple-minded, old, or irradiated in such a way that the future should not start with you, please return to your primitive tribe and send back someone better qualified for testing. To ensure that sufficient power remains for core testing protocols, all safety devices have been disabled.
The Enrichment Center respects your right to have questions or concerns about this policy. Hey! Oi! I'm up here! Oh, brilliant! You did find a portal Да, gun! я, значит, я нашел. Oh, do you know what? It just goes to show, people with brain damage are the real heroes in the end, aren't they, at the end of the day? Brave. Ты меня Okay, listen, оскорбился. let me Блин, без мата. lay something on you here. It's pretty heavy. They told me never, тогда что? ever to disengage myself from my management Почему? rail, or I would Ты не die. сдохнешь ты. But we're out of options here, so get ready to catch me, all right? On the off chance that I'm not dead the moment Да я I тебя pop off поймаю, this блин. thing. On 3. Ready? Чё ты такое One. стекло сейчас? Давай, 2, блядь, 3. That's high. стекло. It's Это за, too блин, high, стекло isn't такое? it, really, that? All right, going on 3 just gives you too much time to think about it. Let's go on 1 this time. Okay, ready? 1. Catch me, catch me, Блин, а я catch me! тебя поймал почти. I'm not dead. I'm not dead. Plug me into that stick on the wall over there, yeah? And I'll show you something. You'll be impressed by this. Yeah, I can't do it if you're watching. Seriously, I'm not joking. Could you just turn around for a second? Ну, отвернулся. I can't do it if you're watching. All right, you can turn Я, around знаете, now. покрутился этой своей Now, фигней. secret panel. Я один раз тебя смог за тобой. While your back was turned, and off we go. Look at this! No rail to tell us where to go. Oh, this is brilliant. We can go wherever we want. Just hold on though, where are we? Так, где мы? Seriously. Hang on, let me just get my bearings. Just follow Офигительно, the rail. турель. О, турель, привет. Oh no. Yes, hello, no, we're not stopping. Don't make eye contact. Whatever Он you сказал do. на русском, No, простите. thanks, we're good. Appreciate it. Keep moving, keep moving. Блин, вот почему я играю на английском. Это так мило. Вот прям так миленько, когда их слушаешь. Не то, что наши, а вообще первое офигительно было слушать. Прикольно. Пепельная дырка, простите меня, без пепельной дырки нельзя. Нравится вам эта пепельная диска? Probably ought to bring you up to speed on something right now. In order to escape, we're going to have to go through her chamber, and she will probably kill us if she's awake. Ты такой боишься, да? Okay, I'm going to lay my cards on the table. She's I don't want to do it. I don't want to go in there. Don't go in there. She's off. She's off. Don't panic over. She's off. All fine. On we go. There she Я is. знаю, что ты кладешь. What a nasty piece of work she was, honestly. Like a proper maniac. Do you know who ended up taking her down in the end? You're not going to believe this. A human. I know. I wouldn't have believed either. Apparently this human escaped and nobody's seen him since. Then there was a sort of long chunk of time where absolutely nothing happened. And then there's us escaping now. So that's pretty much the whole story. You're up to speed. Don't touch me. Понял, смотри, я нашел хоп. Это же вот разработчики думают, что из этого мем получится, а я сам ее нашел. Мем так и не получился, ребята. Мне так вас жаль. Мем не получился. А куда нам идти? Ох ты, это стрелочки. Спасибо. Okay, down these stairs. Jump! This, actually, look at it. That's quite a Я знаю, distance, что у isn't меня it? рессоры эти есть. Ah! Oh, still held. Still being held. That's a great job. You've applied the grit. We're all fine. That's tremendous. I just looked down. I do not Давай recommend смотри. it. I've just done it again. Вытли. This is the main breaker room. Look for a switch that says escape pod. All right, don't touch anything Разбежим else. с тобой. Not interested in anything else. Don't touch anything ничего else. не будет Don't трогать. even look at anything else. Just, well, А obviously почему you've got to нельзя look at anything смотреть? else to find the escape pod. But as soon as you look for something that doesn't say escape pod, look at something else. Look at the next thing. All right, but don't touch ничего anything не else or буду look at трогать, it. Well, уже look at достал other ты things, меня. but don't. You Я understand? тебя понял. Can you see it anywhere? I can't see it anywhere. Tell you what, plug me in and I'll turn the Давай lights on. зажигай его. Зажигай, блин. Let there be light. That's God is quoting Ты God. кого цитируешь? Он говорит, да будет свет, сказал электрик, перерезал But probably провода. fine, as long as it doesn't start, moving up. Now, escape pod. It's moving up. Ух ты. Okay. No, don't worry. I've got it. This should slow it down. Ты чё, блин, делаешь? Ты все вырубаешь. Uh-oh. Power up initiated.
Okay, don't panic. All right, stop panicking. I can still stop this. Oh, there's a password. Okay, it's fine. I'll just hack it. Not a problem. A. Так, блин, а где Б? Где Б было? Ты сказал A, а надо A. Ты B пропустил, молодец. Okay, listen. All right, new plan. Какой новый план? Нет, тут нету. Oh, it's А я? you. You know her? Я тебя знаю. Я тебя убивал. How have you Да, been? да. I've been really busy being dead. You know, after you murdered me. You did what? Oh no! No! Портальная пушка. Oh no! Okay, look, we both said a lot of things that you're going to regret. But I think we can put our differences behind us. For science, you monster. Ты сама монстр. I will say, though, that since you went Я to не all хотел the тебя trouble of разбудить. waking me up, you must Может, не надо? really Я тебе реально love скажу the спасибо, test. если ты это не сделаешь. I love it Да я too. не люблю There's тесты. just Да я их one ненавижу small thing просто. we need to take Да care какая of нафиг first. мелочь? Пепельная дырка преследует меня. Падаю я в пустоту. Не знаю, что сказать. Как говорил Дэдпул, хотя этот фильм, ну, так средненький. Супергеройское определение. Here we are, the incinerator room. Be careful not to Беги, trip беги, over any беги. parts Надо of спасти it его. that didn't Если я get его не спасу... completely burned Подожди, when блин, я through застрял. down Черт, я не спас The тебя. dual portal device should be around here somewhere. Once you Взрывайся. find it, we can start testing, just like old times. Я не There it спас. is. Hold on. There. Good. You have a dual portal device. There should be a Ну, way круто. back to the Огоньки testing работают. area up ahead. Once testing starts, I'm required by protocol to keep interaction with you to a minimum. Luckily, we haven't started testing yet. This will be our only chance to talk. Do you know the biggest lesson I learned from what you did? I discovered I have a sort of black box quick save feature. In the event of a catastrophic failure, the last 2 minutes of my life are preserved for analysis. I was able, well, forced really, to relive you killing me again and again, forever. Сама You know, виновата. if you'd done that to somebody else, they might devote their existence to exacting revenge. Luckily, I'm a bigger person than that. I'm happy to put this all behind us and get back to work. After all, we've got a lot to do, and only 60 more years to do it. More or less. I don't have the actuarial tables in front of me. But the important thing is you're back, with me. And now I'm on to all your little tricks. So there's nothing to stop us from testing for Да, the у нас rest будет of your 60 лет. life. After that, Я 60 лет who строю. knows? I might take up a hobby. Reanimating the dead, maybe. Примечательно, почему-то в пиратской версии огоньки не после. Холодный став. Sorry about the mess. I've really let the place go since you killed me. By the way, thanks for that. Sarcasm self-test complete. Oh good, that's back online. I'll start getting everything else working while you perform this first, simple test, which involves deadly lasers and how test subjects react when locked in a room with deadly lasers. Not bad. I forgot how good you are at this. You should pace yourself, though. We have a lot of tests to do. А почему если надо пустить так много тестов, ты меня в конце попытаешься убить? А еще плюс... Я специально зайду в комнату с оленями. This next test involves discouragement redirection cubes. I just finished building them before you had your, well, episode. So now we'll both get to see how they work. There should be one in the corner. О, вытли. Спасибо. Собака. Ай-яй. Да. Нифига такая пафосность была. Хоп. Well done. Here come the test results. You are a horrible Сам ты person. хоррор персон. That's what it says. A horrible person. А мы не We проводили такой weren't тест, even по-моему. testing for that.
Пепельная Don't дырка. let that horrible person thing discourage you. It's just a data point. If it makes you feel any better, science has now validated your birth mother's decision to abandon you on a doorstep. Congratulations. Not on the test. Most people emerge from suspension terribly undernourished. I want to congratulate you on beating the odds and somehow managing to pack on a few pounds. Набрал пару килограмм я. И что за праздники? А почему я? One moment. You are navigating these test chambers faster than I can build them, so feel free to slow down and do whatever it is you do when you're not destroying this facility. Чего пойдем? Пошли чуть быстрее пошел. Что было тогда? Я не знаю даже. Так, что такое? То, что я эту игру давно проходил, я не помню, как я уже проходить буду. А кубик? С собой, если синий, туда успел. I'll give you credit. I guess you are listening to me. But for the record, you don't have to go that Да slowly. ладно. Waddle over to the elevator and we'll continue the testing. Я правда тебя слушаю, конечно. Хотя я прошел его быстро. Не знаю, почему ты так думаешь. Знаете, с пепельными дырками круто, конечно. Но, если честно, я боюсь, так пленку пережгу. Жаль, что у меня PlayStation сломался. Офигеть было. This next test involves the Aperture Science Aerial Faceplate. It was part of an initiative to investigate how well test subjects could solve problems when they were catapulted into space. Results were highly informative. They could not. Good luck. Сука, не успел. Так. Сейчас, давай сейчас. Here's an interesting fact. You're not breathing real air. Реально? It's too expensive to pump this far down. Офигеть. We just Я take думаю, carbon источник кислорода. dioxide out of a Мы же под room, землей, freshen у it нас up тут a деревья, little, да and pump хрена. it back in. So you'll be breathing the same room full of air for the rest of your life. I thought that was interesting. Это Let's офигеть see как what the интересно. next test is. Oh, advanced aerial faceplates. Сильные дырки. Well, have fun soaring through the air without a care in the world. I have to go to the wing that was made entirely of glass and pick up 15 acres of broken glass by myself. Собака. Успел. А если бы я не успел, что было бы? Oh, sorry. I'm still cleaning out the test chambers, so sometimes there's still trash in them, standing around, smelling and being useless. Try to avoid the garbage hurtling towards you. Это пригодится, You don't have to test with the garbage. It's пригодится. garbage. Press the button again. Да на ебу. Шарик, стой. Блядь, стой, сказал тебе. Маленький лайфхак. Ладно. Собака. А думаю, будет весело. Ладно, пошли кубик ловить.
Я тебя буду теперь звать Уилсон. Ты со мной до конца дней. Уилсон. We did it, Уилсон. Yeah, Уилсон. Блин, Уилсон. Че ты меня предупредил? Я думал, ты мне скажешь, чтобы я портал не скрывал. Уилсон, молодец. А я тебя надеялся. Пошли, Уилсон. Remember before when I was talking about Прости, smelly Уилсон, garbage ты со мной standing дальше не around being пойдешь. useless? That Прости, was a Уилсон. metaphor. I was actually Я talking тебя about буду you. помнить, Уилсон. And I... In the sound of silence. Sorry. You didn't react at the time, so I was worried it sailed right over your head, which would have made this apology seem insane. That's why I had to call you Собака, я тебя garbage a Уилсона second time бросил. just now. Он был моим другом. Уилсон. Did you know that people Wilson. with guilty Я на тебя consciences Уилсона are not бросил. easily startled by loud noises? I'm sorry. I don't know why that went off. Anyway, just an interesting sign. Oh, did I accidentally fizzle that before you could complete the test? I'm sorry. Go ahead and grab another one. Oh, no. I fizzled that one too. Oh well. We have warehouses full of the things. Absolutely worthless. I'm happy to get rid of them. Every test chamber is equipped with an emancipation grill at its exit, so that test subjects cannot smuggle test objects out of the test area. This one is broken. Don't take anything with you. I think that one was about to say, I love you. They are sentient, of course. We just have a lot of them. Я больше не буду заводить тебе друзей в этой игре. Томми, Уилсон. This next test involves emancipation grills. Ты убил Remember, их. I told you about them Чтоб in the ты last сдохла, test area Кэролайн. that did not have one. Oh no, the turbines again. I have to go. Wait, this next test does require some explanation. Я тебя ненавижу. Let me give you the fast version. There, if you have any questions, убила just Томми. remember what I said in Уилсон. slow motion. Test on your own recognizance. I'll be right back. Хотя бы Уитли жив. Это радует. Томми, Уилсон. Не будет вас не хватать, ребята. Сейчас вы видели, ребята, иллюстрации, когда пытаешься объяснить, что на геймпаде можно играть. О, привет! Well, I'm back. The aerial faithplate in here is sending a distress signal. You broke Я it, тебя ненавижу. didn't you? Ты меня Good. жирным Try it оскорбляешь. now. What happened, right? I was just lying there. Да я знаю, молодец, ты жив, но ты знаешь, This сколько до blade этого must друзей not у be меня умерло? calibrated to someone of your Томми, Уилсон. generousness. I'll add a few zeros to the maximum weight.
You look great, by the way. Very healthy. Собака, ты за... Try it now. Блин, да, я не мутируюсь. Я тоже не поверю, что You это seem будет to have птица. defeated its load-bearing Знаешь, capacity. Уилсон, Well done. Томми, они I'll так just были about мне the дороги. ceiling. Просто опусти этот, блин, потолок. А чё, сейчас она не сломалась, ты? Машина бездушная. Тварь неживая. Ирод механический. Чё сейчас она не сломалась? Объясни мне. А? Эх. Уитли, Уилсон, Томми. Они все были мне дороги. А, это одна из головок. А чё сразу не могу подняться? Да, мне так интересно. Томми, Уилсон. Мне будет вас не хватать, ребята. А это было больно. А это было больно. Охренеть. Да. Головки офигеть какие сложные. Прям не могу решить их с первого раза. Look at you, sailing through the air majestically, like an eagle, Пошла ты, planting a bloom. сама ты. Ну, а ты себя видела? Ты несколько тонн весишь, наверное. Чё, ребята? Джеронимо? Enjoy this next test. I'm going to go to the surface. It's a beautiful day out. Да? Yesterday I saw Ты a видела deer. оленя? If you saw Ты его, this блин, не next убила? test, maybe I'll let you ride an elevator all the way up to the break room. Ты не убила. And I'll tell you about the time I saw a deer again. Ты, блин, не убила оленя? Ты серьезно говоришь? А значит, Уилсона убивать ты нас мастак. А как оленя трогать ты и все. Молодец. Наша мать Тереза. Делается просто. Оп. Не будем уже тупить, мы умные люди, мы знаем, что надо сразу сюда идти. Наверное, фиаско было, если я куб не взял. Well, you passed the test. Правда? I didn't see the deer today. I did see some humans. But with you here, I've got more test subjects than I'll ever need. Ты видела людей и не взяла их. Даже не пыталась нейротоксином отравить. Серьезно?
Не пыталась даже нейротоксином их отравить? Гладес, а случайно без модуля ты не заболела? These bridges are made from natural light that I pump in from the surface. If you rubbed your cheek on one, it would be like standing outside with the sun shining on your face. It would also set your hair on fire, so don't actually do it. Как раз хотел скинхедом я стать. Блин, а это опасная шутка. Так. Джеронимо! Пепельные дырки. Меня бесит надо. Блин, а шутка про Синхед опасная. Давайте будем считать, что я этого не говорил. Я не даю именам кубам. Томми и Уилсон были исключением. Стойте-ка, а что там у нас интересно есть? Ух ты. Ох ты, боже ты мой. Вау, нифига себе, как ты поехал. Вау. Хорошо, что я просто заметил. Это. Чувак, а у тебя в голове не все дома, кажется. Ладно, а почему тебе не стать художником, например? Музыкантом? Потому что видишь, какие интересные звуки это издает. Excellent. You're a predator, and these tests are your prey. Speaking of which, I was researching sharks for an upcoming test. Do you know who else murders people who are only trying to help them? Did you guess sharks? Because that's wrong. The correct answer is nobody. Nobody but you is that pointlessly cruel. Собака, ты можешь заткнуться? Я добрый человек. Ты знаешь, что я добрый Good человек? news. I figured out what to do with all the money I save recycling your one room full of air. When you die, I'm going to laminate your skeleton and pose you in the lobby. That way future generations can learn from you how not to have your unfortunate bone structure. Ты нормальная? Perfect. The door's malfunctioning. I guess Wiki. somebody's going to have to repair that too. Ты маленький No, ублюдок. don't get Ты что up. натворил, а? I'll be right back. Don't touch anything. Ну давай, я тебя жду. Hey, wait! Up here! I found some bird eggs up here. Just dropped them into the door mechanism. Shut it right down. Ah! Bird! 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 Okay, that's probably the bird in it that laid the eggs. Livid. Okay, look, the point is, we're gonna break out of here, alright? Very soon, I promise, I promise. I just have to figure out how to break us out of here. Here she comes, just keep testing. Remember, you never saw me, never saw me. I went and spoke with the door mainframe. Let's just say he won't be, well, living anymore. Anyway, back to testing. Ты, блин, ты ёкалмана. Зато мы знаем. Ты думаешь, я настолько тупой, то что не могу пройти этот тест? Ёкалмана. Такие тесты легче прочего. Блин, я думаю, даже человек с порогом мозга, порогом, я специально сказал порогом, может их пройти. Ладно, я беру свои слова обратно. Может быть, я чуть переоценил свои интеллектуальные возможности. Примерно так на пару параметров переоценил. А если честно, совсем переоценил себя.
Но, клянусь, больше такого не повторится, надеюсь. Well done. In fact, you did so well, I'm going to note this on your file, in the commendation section. Oh, there's lots of room here. Did well. Enough. Да пошла ты! По сравнению с тобой, я мать This next Тереза. test involves turrets. You remember them, right? They're the pale spherical things that are full of bullets. Oh wait, that's you in Да 5 пошла ты! seconds. Good luck. С чего ты взяла то, что меня турель стреляет? Какие они миленькие все-таки. Вот во мне нету ни единой пули. Ё-моё, сори, я не хотел тебя убивать. Оп. Оп. Ха, стелс. Ёкал, ёкал, ауч, ауч. Ты меня решил доконать? Ай! Блин, а может и права была? У нас есть одна черта общая. Во мне дофига сейчас пуль, как и в них. Ребята, смотрите и учитесь. В идеале я должен их всех был этими кубиками убить. Типа, аккуратно, по стелсу, с порталом. Теперь смотрите, учитесь, что я умею. Капитан Америка обзавидуется. Па-па-па, па-па-па. На! Уа! Видели, какой я умный? А теперь, извините. Ох ты, это что-то чуть перебор был. Хитман должен избавляться от своих убийств. Да ты издеваешься, блин. Видите, какой я крутой. Я смог убить их, даже не как игра хотела. Это недочет. Пепельные дырки, если честно, меня бесит. Я же записываю все на камеру старую, на полный метр. I simulate daylight at all hours and add adrenal vapor to your oxygen supply. So you may be confused about the passage of time. The point is, yesterday was your birthday. I thought you'd want to know. А я думаю, что я такой адреналиновый наркоманом стал? Это же загадка на миллион. Ее пройти легче некуда. Ты совсем недооцениваешь мои возможности мозговые. You know how I'm going to live forever, but you're going to be dead in 60 years? Well, I've been working on a belated birthday present for you. Well, more of a belated birthday medical procedure. Офигительный подарок, Гладос. Спасибо тебе большое. It's a medical experiment. Это даже не подарок, это медицинский эксперимент. Ну ладно, запоздаю, но главное, что это подарок. Stupid. That's not me talking. It's right here in А your где субтитры? phone. On other people it looks fine. But right here a scientist has noted that on you it looks stupid. Well, what does a neck-bearded old engineer know about fashion? He probably... Oh, wait, it's a she. Still, what does she know? Oh wait, it says she has a medical degree. In fashion. From France. Да, интересный диалог был, Гладос, но я тебя ни хрена не слушал. Ой, они такие миленькие. А можно я вас убью? Извините. Извините. Пуп. Стелс. Ну, я тебя избавлю от I'm мучений. going through the list of test subjects in cryogenic storage. I managed to find 2 with your last name. A man and a woman. So that's interesting. It's a small world. I
have a surprise waiting for you after this next test. Telling you would spoil the surprise. So I'll just give you a hint. It involves meeting two people you haven't seen in a long time. Вот почему я играю на английском версии. Я садист, я садист, я... Бля, они такие миленькие. Не могу перестать умыляться. Короче говоря, ня. Блин, прости меня. О! Это же намек на мой, что у меня день рождения. Я даже... И почему неизвестно? Почему неизвестна песенка? Это же все песенку знают. It doesn't say what the prize was for. Well, I know it wasn't for being immune to neurotoxin. Насколько интересно этот чувак умный, которого вы говорите. Оп. Говорите, он прям Нобелевский лауреат был, да? А если я его тест пройду прямо сейчас? Так. Учитывая, если это оранжевый портал, значит синий, то надо синий портал стрелять. Да. Это была серая дедукция моя. А ты уверен, что это был Нобелевский лауреат, а не какой-нибудь обычный парень? I bet you think I forgot about your surprise. I didn't. In fact, we're headed to your surprise right now. After all these years, я тоже волнуюсь о своем сюрпризе. Мне страшно даже. Ты реально поверишь, что это лоурский сюрприз? Ребят, как вам сказать? Если подумать, то 3 головы пройти за разом, это было очень такой хардкорный опыт. И, наверное, на этом лучше закругляться. С вами уважаемый игрок, который покинул вас на целый месяц без видео под названием Red World of Me Faster, или, как я себя буду называть, Рэм. Я удачи вам в счастье, здоровья в этом году. С Новым годом! Ладно, шучу. Сейчас 27 февраля. You try your best, but it's not quite there.